The relations between Georgia and Switzerland go back as early as 1883, when the first Swiss consulate was opened in Tbilisi. In 1991, Switzerland recognized Georgia's independence, thus laying the groundwork for a modern relationship between the two countries. – 2021 is a year of multiple jubilees for Georgia and Switzerland. And we start to celebrate here in Mestia, a symbolic place for our relationship, a place so much resembling to Switzerland with gorgeous mountains and a rich, long-standing tradition. 30 years ago, Switzerland recognized the independence of Georgia. 25 years ago, Switzerland started its cooperation activities with the opening of the cooperation office in Tbilisi, and 20 years ago, Switzerland opened its embassy to Georgia. Our relationship is based on a high level of mutual trust and understanding, and we continue to deepen and widen our cooperation day by day. So let me show you the Swiss engagement for Georgia and for the Georgian people. In turbulent 2020, Switzerland was one of the only countries with which Georgia's trade turnover increased. Notably, among all Western countries, Switzerland was the second importer of Georgian products. Around 35 Swiss companies are present in Georgia. Many of them are involved in long-term sustainable investments that contribute to the development of entire regions. რაჭაში, რომელიც იცლებოდა ხალხიდან, მაქს ბლაუნშტაინთან ერთად მოვიფიქრეთ ესეთი იდეა, რომელიც დავიწყეთ განხორციელება 2008-ში. შვეიცარულია ეს პროექტი თავიდან ბოლომდე. რომ ამის საქმეს არც არაფერი ვიცოდი და ამის თავი წამყვანი, ესე ვთქვათ, მამოძრავებელი ზარი არის შვეიცარელი, ჩემი პარტნიორი. თვითონ მასალაც კი განაყოფილების მოგვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლიდერია მსოფლიოს სვის გენეტიკიდან. ამას შვეიცარელების გამოცდილები და მათი გაძღოლით ვაკეთებთ. ჩვენ ამის არც ცოდნა გქონდა და არც გამოცდილება, რაც დღეს უკვე სხვანაირად არის. We had a dream about 3 years ago. We wanted to grow our own hazelnuts. In February this year, we already planted 30,000 rootstock for our hazelnuts. Here I would like to explain you one of these grafted trees. So we have the base here, which is a rootstock of Corylus corona. Here is the place the trees have been grafted. And on the upper part, we have the scion, which is a variety we would like to grow. Since 1996, Switzerland is also contributing to Georgia's development through its cooperation office in Tbilisi. In terms of budget, if compared to the size of its population, Switzerland counts among Georgia's biggest donor countries. In 2022, Switzerland will start another 4-year cooperation program. We aim at improving living conditions and incomes of Georgia's population living in rural areas and in mountainous areas by focusing on strengthening the private sector and local economic development, improving the agriculture value chains, and modernizing the vocational education system. We will also support Georgia in its efforts to address climate change and to improve sustainable management of natural resources, as in the forestry sector. Other priorities will remain the economic empowerment of women, as well as the promotion of culture for diversity and social cohesion. გავერთიანდით რამოდენიმე ქალი, დაგვიფინანსეს და გვიყიდეს ეს ფეჭი, რასაც თქვენ ხედავთ და ამით დავიწყეთ მუშაობა. ვაკეთებთ სოფლის თემის და ჩვენი ოჯახის საქმეს და ეს ყველაფერი აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალებისთვის ასეთი პროგრამები, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენს ქვეყანას ქონოდა
პროფესიული სასწავლებელი სოფლის მეურნეობაში, რითაც არის შვეიცარია ყველაზე განთქმული. ამის გარეშე ვერანაირი განვითარება ქვეყანაში ვერ მოხდებოდა. ამიტომ პლანტახოვთან ერთად და უამრავი სხვა ორგანიზაციის დახმარებით შვეიცარიის მთავრობა დაგვეხმარა და იმედი მაქვს, რომ დაახლოებით 10 წელიწადში, 15 წელიწადში ეს იგივე შედეგს დადებს, რაც 100 წლის წინ პლანტახოვმა მოუტანა შვეიცარიას. Exchanges are also intense in the cultural and academic fields. Swiss and Georgian universities regularly hold common projects. Switzerland also provides researchers from Georgia with the opportunity to apply for Swiss government excellence scholarships. And every year, Georgian civil servants have the opportunity to attend courses at the Geneva Center for Security Policies. შვეიცარიაში გატარებულმა 3 წელმა მომცა იმის საშუალება, რომ მომეხდინა დაკვირვება თუ როგორ ახერხებს ეს ქვეყანა, რომელსაც ასეთი მრავალფეროვნება აქვს, როგორ იღებენ ერთმანეთს, როგორ იღებენ ერთმანეთის მულტიკულტურალიზმს და კულტურულ მრავალფეროვნებას. ჩემი თეზისი, რომელიც სამაგისტროს დასასრულებლად ავირჩიე, იყო სწორედ შერეული ოჯახების როლი, კერძოდ ქართულ-ოსური ოჯახების როლი კონფლიქტის ტრანსფორმაციაში და ნდობის აღდგენაში. შვეიცარიაში ვიმყოფებოდი შვეიცარიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ერთწლიანი პოსტდოქტორული სტიპენდიის ფარგლებში. კვლევა მიმდინარეობდა ბერნის ინფექციურ დაავადებათა ინსტიტუტში. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო ეს ერთი წელი, რაც ვიმყოფებოდი შვეიცარიაში. On the international scene, Switzerland's good offices are a long-standing tradition. Since 2009, in the absence of diplomatic relations between Georgia and Russia, Switzerland acts as a bridge builder between them. We support the two sides to find solutions on concrete individual issues that are important to their citizens. Georgia highly appreciates the mediation of Swiss diplomacy between Georgia and the Russian Federation after the August 2008 war. In parallel, Switzerland's confidence-building efforts between the divided communities has significant impact on the whole peace process. In addition to this, Switzerland acts as a bridge builder within the Georgian society. It aims at promoting peace and stability in the region, strengthening Georgia's democratic institutions, and supporting independent and knowledge-based civil society and media. შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერა ჩვენთვის ფუნდამენტურია ამ პროცესში. მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იყოს ადგილობრივ კონტექსტსა და საჭიროებებზე ორიენტირებული, ამიტომ ძალიან კარგად არის საელჩოს მიერ გაცნობიერებული, რომ ამ რესურსების და ძალისხმევის ქვემოთ ჩატანა, რეგიონებში ჩატანა და დეცენტრალიზება დღის წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ აქაც სრული თანხმედრაა ჩვენს მოსაზრებებსა და საელჩოს მოსაზრებებს შორის. The Swiss-Georgian relations is also a people-to-people relation. Georgian citizens do not need a visa to travel to Switzerland, and from there they can move freely within the Schengen area. Switzerland and Georgia have a close partnership in all migration-related issues. Swiss tourists and business people also increasingly visit Georgia. In 2019 they were more than 10,000, which is almost the double of the previous year. As you can see, Switzerland is very engaged for the Georgian people, but there is still untapped potential for our cooperation, especially in the area of economy, the development of mountain tourism, and vocational education and training. So let's continue to work together and bring our countries even closer.